Exception handling is a built-in mechanism in VB.NET to detect and handle runtime errors. VB.NET framework has a lot of standard exceptions like divide by zero exception, overflow exception, index out of range exception, and so on. And VB.NET uses two types of exception handling mechanism. First one is structured exception handling technique and second one is unstructured exception handling technique. First, let us see about the structured exception handling technique. So, this technique is used where the programmer is sure about the type of exception and the actual location of code that raises that exception. So, for defining the structured exception, there are three keywords are used. First one is try, and second one is catch, and third one is finally. So now let us see the syntax for defining this structured exception. Try followed by the set of statements that raises the exception, and catch one variable, this is user defined variable, as type, and type means we can define any standard exception like divide by zero exception followed by the set of statements that handle the exception, and next one is finally keyword followed by the set of statements, and last one is end type. And if any exception rises inside the try statements, then the control transfers to the particular catch statements, and that statements will be executed followed by the finally statements. And if there are no exception rises inside the try block, then the control directly transfers to the finally statements. So in any of the two conditions, the statements followed by the finally keyword will always be executed. And now see, we can see one example for this concept. So submit, and I am declaring two variables, d as integer, and it is declared as 0, and x as one variable, it is declared as 0, and within the try statement I am writing d equal to 100 by x, and catch statement followed by one console.write statement, finally followed by one console.write statement, end try, and finally it is one console.write statement. So இங்க பாத்தீங்க அப்படினா x அப்படினு சொல்லிட்டு நான் டிவைட் பண்ணிருக்கேன். x ஓட வேல்யூ 0 இருக்குறனால இங்க எக்செப்ஷன் ரைஸ் ஆகும். சோ எக்செப்ஷன் ரைஸ் ஆச்சு அப்படினா catch ஸ்டேட்மென்ட்க்கு அடுத்த லைன் எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். சோ console.write of exception occurred அப்படிங்கற எனக்கு இந்த லைன் பிரிண்ட் ஆகும். And next finally ஸ்டேட்மென்ட்டும் கண்டிப்பா எக்ஸிக்யூட் ஆகும். சோ finally block இதுவும் எனக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். So console.write இந்த ரிசல்ட் அப்படினு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்கேன். சோ இந்த ஸ்டேட்மென்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆயிடும். ஏனா ட்ரைக்கு அடுத்து தான் இந்த ஸ்டேட்மென்ட் கொடுத்திருக்கேன். d ஓட வேல்யூ 0 னு கொடுத்திருக்கேன். சோ it will be printed as 0 அப்படினு சொல்லி எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும். Suppose if x ஓட வேல்யூ instead of 0 பதிலு so 2 அப்படினு கொடுத்திருந்தேன் அப்படினா இதோட எந்த ஒரு எரரும் கிடையாது. சோ 100 divided by 2 அப்படினா இதோட வேல்யூ 15 எடுக்கும். சோ இந்த catch statement எதுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. சோ finally மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். finally block எக்ஸிக்யூட் ஆகும், and the result is அப்படினு சொல்லிட்டு இதோட வேல்யூ 50 அப்படினு சொல்லிட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். சரி, ஓகே? So this is the concept of standard exception, and we can also have multiple catch blocks in a single program also. So next one is unstructured exception handling mechanism. So this type of technique it is used where the programmer is not sure about the type of exception and the location of code that raises that exception. So there are two statements are used. One is on error go to, and second one is on error resume next. So on error go to statement transfers the control to the particular location if any error occurs,
and on error resume next statement will skip that exception errors when that error occurs and it continues to execute the next statement. Here is one example. Submit on error go to next. So this is the label. So in the label நம்ம எந்த இடத்துல கொடுத்திருக்கோமோ அந்த இடத்துக்கு control transfer ஆகும். So dim ரெண்டு variable define பண்றது 0 னு. So here b equal to 100 by x அப்படினு வரும்போது நான் 0 ஆல டிவைட் பண்ணிட்டேன். So 0 ஆல டிவைட் பண்ணிட்டனால இங்க எரர் occur ஆகும். அப்ப control என்ன ஆகும்னா இந்த next அப்படிங்கற ஒரு லேபிளுக்கு transfer ஆகும். அங்க என்ன எழுதிருக்கேன் console.write error occurred அப்படினு சொல்லி எனக்கு எரர் மெசேஜ் டிஸ்ப்ளே ஆகும். அதே இது on error resume next இந்த லைன் இந்த இடத்துல நான் கொடுத்திருந்தேன் அப்படினா எனக்கு இந்த லைன் அப்படியே வந்து ஸ்கிப் ஆகும். எதுமே டிஸ்ப்ளே ஆகாது. எனக்கு இதுக்கு அடுத்த லைன் நான் என்ன கொடுத்திருக்கேனோ அது மட்டும் எனக்கு வந்து டிஸ்ப்ளே ஆகும். So this is the concept about the error handling or exception handling mechanism in VB.NET. That's all. Thank you.